Hare Krishna, this morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 5, entitled The Meeting of Nanda Maharaj and Vasudeva, text 22 and 23. Харе Кришна, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-ю песню, глава 5, которая называется «Встреча Махараджа Нанды и Васудевы», тексты 22-23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is 22. Pujita Shukam Ashina Prishtavanamayam Adrita Prashakta Dhisvat Majayor Idamaha Vishampate. Translation of Maharaj Parikshit. Having thus received and welcomed by Nanda Maharaj with honor, Vasudeva sat down very peacefully and inquired about his own two sons because of intense love for them. Текст 22. О Махараджа Парикшит. После такого приема и почестей, оказанных ему Махараджей Нандой, Васудева удобно уселся и, движимый сильной любовью к своим двоим сыновьям, стал спрашивать о них. Text 23. Tisya bharata pravasya Dhisya bharat pravasya Adinim aprajasyate Idanim aprajasyate Prajashaya nivritasya Prajashaya nivritasya Prajayat samapadyata Prajayat samapadyata Dhisya bharata pravasya Idanim aprajasyate Prajashaya nivritasya Prajayat samapadyatan Drisya bharata pravasya Idanim aprajasyate Prajashaya nivritasya Prajayat samapadyatan. Translation. My dear brother Nanda Maharaj, at an advanced age you had no son at all and you were hopeless of having one. Therefore, that you now have a son is a sign of great fortune. Дорогой мой брат Махараджа Нанда, в твои немолодые годы у тебя не было ни одного сына, и ты уже отчаялся в том, что у тебя родится сын. Какое счастье, что теперь у тебя есть сын. At an advanced age, one generally cannot beget a male child. If by chance one does beget a child at this age, the child is generally female. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Как правило, когда человек уже не молод, ему трудно зачать мальчика. Даже если ему уже доведется в таком возрасте зачать ребенка, это обычно бывает девочка. Thus Vasudeva indirectly asked Nanda Maharaj whether he had actually begotten a male child or a female child. Поэтому Васудева обиняком хотел выяснить, знает ли Махараджа Нанда, кого он на самом деле зачал, мальчика или девочку. Vasudeva knew that Yasoda had given birth to a female child whom he had stolen and replaced with a male child. Васудева знал, что Ишода родила девочку, которую он украл, подменив ее на мальчика.
This was a great mystery, and Vasudeva wanted to determine whether this mystery was already known to Nanda Maharaj. Это была большая тайна, и Васудева хотел выяснить, не узнал ли о ней Махараджа Нанда. On inquiring, however, he was confident that the mystery of Krishna's birth and his being placed in the care of Yasoda was still hidden. There was no danger, since Kamsa at least could not learn what had already happened. Но поговорив с Махараджа Нандой, он убедился в том, что по-прежнему никому не известно, как Кришна родился и был перенесен к Ешоде. Во всяком случае, Камса не мог узнать, что произошло. Om Agyanandanandasya Agyanandanan Sakaya Chakshurmitanu Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Om Vishnudaya Gurusaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nevishesha Sarasarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation again. O Maharaj Parikshit, having thus been received and welcomed by Nanda Maharaj with honor, Vasudeva sat down very peacefully and inquired about his own sons because of intense love for them. У Махараджа Парикшит, после такого приема и почестей, оказанных ему Махараджи Нандой, Васудева удобно уселся и, движимый сильной любовью к своим двоим сыновьям, стал спрашивать о них. My dear brother, Nanda Maharaj, at an advanced stage you had no son at all, and you were hopeless of having one. Therefore, that you now have a son is a sign of great fortune. Дорогой мой брат Махараджа Нанда, в твои немолодые годы у тебя не было ни одного сына, и ты уже отчаялся в том, что у тебя родится сын. Какое счастье, что теперь у тебя есть сын. So Nanda has come to Mathura to pay taxes. Нанда Баба приехал в Мадхуру для того, чтобы заплатить налоги. It's just after Krishna was born. Это случилось после того, как Кришна родился. And so then, when Vasudeva heard that he was there, then Vasudeva wasn't under custody then at King Kamsa. So he went to see Nanda. И вот Васудева уже не находился в тюрьме Камсы, поэтому Нанда Махарадж отправился для того, чтобы встретиться с ним. Because when Kamsa, after Kamsa killed the children, Vasudeva's children, when Kamsa killed them all, после того, как Камса убил всех детей Васудевы, then the eighth child was a girl, and there was also a prophecy that he's already born. Who's going to kill you? He's born somewhere else. 8-м ребенком родилась девочка, и также он услышал предсказание о том, что на самом деле этот ребенок уже родился и находится в другом месте. So then Kamsa is very afraid, but he's also realized he made a great mistake by killing these children unnecessarily. И Камса, он был очень напуган, и он также понял свою великую ошибку, что он убил всех этих детей без какой-либо причины. So at that time he released Vasudeva and Devaki. И в это время он как раз и освободил Васудеву и Деваки. And so that when he spoke to his ministers, they said they convinced him again on another path. И после того, как он поговорил со своими министрами, они переубедили его, он снова стал на плохой путь. So then they were probably under like house arrest, open prison. И, наверное, Васудева и Деваки, они находились под домашним арестом. Because when Kamsa finds out that Vasudeva had actually tricked him, потому что когда Камса узнает, что на самом деле Васудева обманул его, then immediately wants to kill Vasudeva. Narada Muni told. Нарада Муни сказал ему об этом, и он сразу же захотел убить Васудева. So immediately he was going to kill Vasudeva for being tricky.
И он захотел убить Васудеву за то, что тот его обманул. But Narada told him, no, they killed. His sons are going to kill you. This he's not going to kill you. No, they kill him. Но Нарада ему не сказал, зачем тебя убивать Васудеву, поскольку не Васудева ведь убьет тебя, а его сын Кришна. And if you kill him, then Krishna will know, and then he'll go away and hide. You'll never catch him. И если Кришна узнает о том, что ты убил Васудеву, то Кришна, он спрячется, и ты тогда никогда не сможешь найти его. But so they're here, and right now, this is before that. So Vasudeva, he wonders if Nanda actually knows that Krishna is his own son. И вот это событие, оно произошло как раз, предшествовало тому, что Камса узнал про Васудеву. И вот здесь Васудева, он хотел на самом деле узнать у Нанды Махараджа, знает ли он о том, что Кришна является не его сыном, а сыном Васудевы. Because Vasudeva bought Krishna and exchanged him for the Yogamaya, a girl. Потому что Васудева, он пришел во Вриндаван и поменял Кришну на девочку, на Йогамаю. So Srila Prabhupada says, indirectly he's asking, because he says very fortunate to have a child at your age is very unlikely, means over whatever it was. But anyway, you had one, and you had to have a boy is even more. И вот здесь Васудева пытается выяснить, то есть он говорит, что намекает на то, что ты уже не молод, и в таком возрасте уже сложно иметь детей, а что же говорить про то, что у тебя родился мальчик, то есть и даже если ты смог бы зачать, то это была бы девочка. То есть он пытается выяснить, знает ли Нанда Махарадж о том, что произошло. According to Vasudeva, Nanda had a girl. Потому что в соответствии со знанием Васудевы у Нанда Махараджа родилась девочка. Actually had a boy and a girl. На самом деле у Ишоды родилась двойня, и девочка, и мальчик, двойняшки. But Yasoda, during the childbirth, couldn't understand what was going on. Но Ишода, она не могла понять, она была очень усталая, она не могла понять, кто у нее родился, мальчик, девочка. Anyway, everyone was bewildered by Yogamaya. There must have been nurses there. Но надо полагать, что наверняка с Ишодой кто-то присутствовал в это время, когда она рожала, но так или иначе все попали под влияние Йогамая. So Nanda took Vasudeva bought Krishna and swapped him for the girl. He didn't see the other boy. He just saw the girl, took that girl. И вот Васудева, он принес девочку для того, чтобы поменять ее с мальчиком, и в это время он не заметил другого мальчика. So he's asking the question like this, whether Vasudeva knows this mystery. И вот он задавал вопрос таким образом, чтобы выяснить, знает ли Нанда Махарадж о том, что произошло. And he doesn't know. И вот очевидно, что Нанда Махарадж не знал. They're brothers. They're very close. Они братья, они очень близки. Nanda is elder than Vasudeva. Нанда Махарадж, он старший брат. So he's asked, but he couldn't. It wasn't nice for him to say, "Actually, Krishna is my son." Но Васудева не чувствовал, что он может сказать, что на самом деле Кришна — это мой сын. Right? We're heartbroken. Это было разбило сердце. They never had any children. У них не было до этого детей. Finally, they got a son. И вот у них родился мальчик. But according to Vasudeva, it was a daughter. Но в соответствии с сознанием Васудева у них родилась девочка. So according to him, he bought the male child. He bought his son and swapped it with the girl. Что он знал, что он принес своего собственного сына и поменял его на девочку. So unknown to both of them that the Vasudeva Krishna, he merged into the Nanda Krishna. И оба они не знали о том, что Кришна Васудева слился с Вриндавана Кришной. So they were both right. Оба они были правы. Krishna was the son of Vasudeva. Кришна, он был сыном Васудевы. And also he was the son of Nanda. Но в то же самое время он был и сыном Нанды. Later, when the story came out, Позднее, когда вся история стала известна, Nanda said, "How can I accept that Krishna is somebody else's son?" Нанда Махарадж сказал, как я могу вообще принять то, что Кришна — это не мой сын, а чей-то другой? Huh? How could you brought your son up so much love, and especially Krishna.
so attractive, you so much love for him, and you find out actually he's not, he's someone else's. Он воспитывал его, он так сильно любил его, Кришна был очень привлекателен, и вот он узнает, что на самом деле Кришна не его сын. So even when it was revealed, then Nanda still couldn't accept it. И несмотря на то, что все было открыто, то Нанда Махарадж все равно не смог принять это. And of course it didn't have to, because it was his son. И, конечно, в этом не было никакой необходимости, потому что Кришна был его сыном. Nobody knew that. The works of Yoga Maya, nobody knew that. Но из-за влияния Йога Майя никто не знал об этом. So this is how the inconceivable pastimes of the Lord, things can only be understood by these things can only be understood by revelation. И вот это непостижимые игры Господа, и они могут быть поняты только через откровение. So then we get these narrations by realized souls like Sukadeva Goswami, who can read in between the lines, tell you things that are not obvious. И вот такие реализованные души, как Шукадева Госвами, они могут описывать, то есть как бы читать между строк, что произошло. The Lord is not easily available that's one of his, doesn't reveal himself very easily, he doesn't give his bhakti very easily. Господь, Он недоступен очень просто, Он не дает бхакти, Он не дает себя очень просто. So his identity are covered also. И вот его торжество, оно также покрыто. A very mysterious way Krishna behaves. То, как ведет себя Кришна, это очень мистически. It is also to protect bhakti. Это также делается для того, чтобы защитить бхакти. That only the devotees can actually know Krishna by his grace. Поэтому только преданные могут знать Кришну по Его милости. When the devotee sincerely endeavors to love Krishna, surrender to Krishna. Когда преданные искренне пытаются любить и предаться Кришне. And Krishna is satisfied. И Кришна, когда Он удовлетворяется, Then Krishna extends his potency. Тогда Он продлевает свою потенцию. Sambit and Haladini. Самвид и Аладини. Onto that devotee. К этому преданному. So when that enters into the devotee, then the devotee can understand the whatever's possible to understand. И когда эта энергия входит в преданного, тогда преданный начинает понимать то, что возможно для него понять. In other words, that time he makes a direct personal connection with Krishna. Другими словами, в этот момент он получает непосредственную связь с Кришной. So that's very rare. That opportunity is only available to those who have affection for Krishna. И это случается очень редко. Такая возможность выпадает только тем, у кого есть привязанность к нему. So therefore, the paths for those who are not up at that stage yet, then it's recommended they follow other paths like Gyan, Karma, Jog, to purify their consciousness. И поэтому для тех, кто не достиг этого, еще им рекомендуются другие пути, такие как карма, гьяна и йога, для того, чтобы очиститься и в конечном итоге встать на этот путь. Because pure consciousness means that I am the eternal servant of Krishna. Чистое сознание означает понимание того, что я вечный слуга Кришны. The karmas, the yogis, and the jnanis, they don't act in that understanding. И карме, гьяне и йоги, они действуют в соответствии с этим пониманием. But by following those particular paths that would purify them to come to that understanding. Но когда они начинают следовать этими разными путями, они очищаются и приходят к этому пониманию. When they understand that they're the eternal servants of Krishna, then they can learn to surrender to Him. И когда они понимают, что они являются вечными слугами Господа, они пытаются предаться Ему. So all these activities are very wonderful and mysterious. И вся его деятельность, она удивительна и мистически. And by the grace of the devotees, we can understand how his activities are
wonderful and mysterious. Но благодаря милости преданных мы можем понять, насколько его деятельность, она удивительна и мистическая. When other devotees of a not so exalted caliber, they glorify the Lord. Когда преданные, которые не достигли очень высокого уровня, они прославляют Господа. They say God is great. Они говорят, Господь, Он велик. Strange and wonderful are His ways. Очень непостижимые пути, которыми Он идет. They don't say why He's great. Но они не объясняют и не говорят, почему Он велик. And what is wonderful about His ways. И что такого удивительного в том, как Он ведет себя. All they know is that this creation is here. It must have come from. So this must be the Lord's work. Все, что они знают, что существует это творение, и наверняка это творение является работой Господа. And He must have a better place, His own place. И у него наверняка есть какое-то другое место, лучшее место, его место. But where it is, how it is, what it's like. Но что это, где это, как оно выглядит? Why is the Lord wonderful? И почему Господь так Why удивительный? is He great? Почему Он велик? Yeah? Very, very little information. У них очень мало информации об этом. They don't know. But here in Bhagavatam, the bhaktis that we're talking about the personality of Godhead. И у них очень мало информации. Но здесь, посмотрите, в Бхагаватам мы говорим о верховной личности Бога. Others generally just talk about the energies of the Lord. All they know is the creation, practically. А другие религии, они обычно говорят об энергии. То есть все, что они знают, это просто творение. So they say God is great, but why? How is He great? Because He's created the universe, that makes Him great. То есть, и когда они говорят «Господь велик», то есть они не знают, почему Он велик, но Он создал эту вселенную, значит, Он велик. The universe is like one mustard seed in a bag of mustard seeds. Но вот эта вся вселенная, она подобна одному горчичному зернышку в мешке горчичных зерен. When it's in the bag of mustard seeds, the universe is not very significant. Когда она в этом the mustard seed is not very significant. Когда вот это горчичное зернышко, оно в мешке с этими зернами, оно не кажется таким великим. Right? In the market, when they move the bag from one place to another, the mustard seeds fall out, a handful. И когда, положим, на рынке они передвигают эти мешки, переносят, какие-то зерна рассыпаются, ну и рассыпаются. The shopkeeper doesn't sweep them up and put them back. То есть владелец магазина, он не сметает их обратно и не высыпает в мешок. A few handful of mustard seeds compared with a sack is nothing. То есть сравнить горсточку этих горчичных зерен по сравнению с мешком – это вообще ничто. But here in Bhagavatam, they're telling how the Lord is great, why He is great. Но здесь в Бхагаватам они говорят, насколько Господь велик и почему Он велик. And these greatness is finest greatness is His dealings with His devotees. И самое величайшее из Его великолепия – это Его отношения с преданными. And that He becomes submissive to His devotees is the finest greatness. А то, что Он подчиняется своим преданным, это еще самое великолепное из Его великолепий. Now that's almost unimaginable for someone practicing upadharmas that God can't even conceive of God, what to think of something greater than God, or God can be controlled by someone. То, кто практикует упадарму, они даже не могут себе представить то, насколько Господь велик, а то, что Он может подчиниться кому-то, в это они даже не могут себе вообразить. Here we see that Krishna is controlled by his mother with a stick. Но здесь мы видим, что Кришну контролирует его мать палкой в руках. And he's running and crying. И он плачет и убегает. He's afraid. Он боится. And the big administrators, they're amazed at the way the Lord acts. И вот эти великие администраторы мира, они удивляются тем, что делает Господь. How is it possible? Как это вообще возможно? Is the Lord, why would he act like this? Он же Господь, почему Он ведет себя таким образом? Why would he wander around as a little boy barefoot? Почему Он бродит, как маленький мальчик босиком? And snatch food from his friend's plate and eat it? Почему Он таскает еду с тарелок своих друзей?
They'll take food from his plate and eat it also. А они тоже таскают у него еду с его тарелки и съедают. God would never do such a thing. Господь никогда это не будет делать. Why would he do such a thing? Почему он вообще будет так вести себя? So even the most intelligent person in the universe, material intelligent, Lord Brahma, he gets bewildered. И даже самое разумное живое существо этой вселенной, Господь Брахма, даже он не понимает этого. So then the Lord performs these wonderful pastimes, and they're so great that the materialists they'll put these books in the mythological section in the library. И вот игры Господа, которые Он проводит, они настолько удивительны, что материалисты, не понимая их, просто помещают их в библиотеке в графу мифологии. Right? How could this happen? Как это вообще может произойти? So they put Bhagavatam, Ramayana, Mahabharata, they put it sometimes under mythology section. Поэтому Бхагаватам, Рамаяна, Махабхарата, куда они их помещают? В секцию мифологии. So this way they're covered. Krishna doesn't allow access because they're envious of the Lord, or they're proud of their own knowledge and understanding. И таким образом Господь их не подпускает к себе, поскольку они очень горды, гордятся своим знанием и великолепием. That they dare question the activities of the Lord. Как они вообще смеют что-либо спрашивать и сомневаться в деятельности Господа? And that is unfortunate. И они очень неудачливы. And so they have to get purified, stay in the material world, get more purified. Поэтому они должны оставаться в этом материальном мире и очищаться. Till eventually, Пока постепенно, after many births and many universes and many trying different ways, по истечению многих и многих рождений, когда они побывают во многих вселенных, и они много-много чего попробуют и будут пытаться сделать, there's a good chance they're going to bump into a devotee. возможно, им выпадет великая удача, и они столкнутся с преданным. It may take a long time. Но это может занять очень долгое время. Krishna says, especially those that are inimical of me and my devotees, I cast them perpetually in lower species. Кришна говорит, тот, кто враждебно относится ко мне и к моим преданным, я преднамеренно отправляю их в низшие формы жизни. Of course, we understand perpetual is not eternal, but it's a long time that they never get a chance to get of a human being because they just cause mischief to the devotees and the Lord. То есть, когда он говорит, что отправляет их в низшие формы, это подразумевается, что не навечно, но на очень-очень долгое время для того, чтобы они просто не причиняли беспокойства преданным. So there you say the Lord is not very merciful, putting someone with no chance of understanding for millions of births. И они говорят, что Господь, Он не милостив, Он не дает возможность осознать себя в течение многих рождений. Krishna says, right. И Кришна говорит, да, это правильно. You're trying to offend the Lord, you want to offend His devotees. Ты пытаешься оскорбить преданного, ты пытаешься оскорбить Господа. You're not fit to be a human being. Ты недостоин того, чтобы принять форму человека. You're going to pollute other people if you think like that. Ты будешь негативно влиять на других людей, если ты будешь находиться рядом с ними. So you're waiting in line for another human birth. You can take millions of other births before you become a human again. Поэтому стой в очереди, жди миллионы рождений до того момента, пока ты снова получишь человеческую форму жизни. So today is the Bahul Ashtami. И вот сегодня Бахулаштами. And there's a forest called Bahulavan in Vrindavan. Во Вриндаване есть лес, который называется Бахулаван. It should be near Radhakund. В этом лесу находится Радакунда. But also, Bahul Ashtami is also a certain constellation. Сегодня также Planetary Бахулаштами, и это также определенное сочетание звезд, положение звезд. In Vrindavan, there's a story, mundane story. Во Вриндаване произошла история.
well, Vrindavan, but there was a tiger that captured a cow. Был тигр, который поймал корову. And the cow pleaded that I have a calf, and I didn't feed the calf yet. I was going to feed him. If you let me go, I'll feed my calf, and I come back, then you can eat me. И корова взмолилась: у меня недавно родился теленок, пожалуйста, отпусти меня, я покормлю его, и потом я его еще не кормила. Я покормлю его, и потом я снова вернусь. So he was a simple tiger. He said, okay. И, будучи простым таким тигром, он сказал: хорошо. So she went and fed her calf, and she came back. И вот она отправилась, покормила этого теленка и вернулась. And the tiger was so moved that her honesty И тигр был настолько тронут ее that he didn't gobble her up. тем, насколько она правдива, что он не проглотил ее. So I think that cow may have been named Bahula. И эту корову звали Бахула. So that place also became known as Bahulagram also. И по этому месту также это стало известно как Бахула. So this Bahul Astami, that is when the consolation takes place. That's when Radha Kunda appeared there. И вот в этой Бахулаштаме также это день явления Радакунды. That place is also called Aristogram. Это место называют Ариштаграм. So Arista, the Arista was the demon Аришта — это демон, that Kamsa sent to kill all the children которого Камса отправил для того, чтобы убивать детей. just after Putana and Trinavat. Это он отправил его после Путана и Триниварта. While Nanda was visiting Vasudev, Когда Нанда посещал Васудеву paying his taxes, и также платил свои налоги, when they came back, then they saw Putana, this huge demon laying there. когда они вернулись обратно, они увидели эту гигантскую Путану. And he said, Vasudeva was right. We go back quickly to Gokul. Don't wait. Don't stay in Mathura because Kamsa's going to start killing children. И Нанда Махарадж сказал: да, Васудева был прав, когда сказал мне, чтобы я не оставался в Мадхуре, а быстрее отправлялся во Вриндаван, поскольку Камса будет убивать детей. So at this time, then he sent Arista. А вот в это время он отправил Аришту. Aristasura, he took the form of a bull. И он принял форму, Ариштасур принял форму быка. And he appeared at dusk, at the sundown, И вот Ариштасура, он явился во время заката. after the sun went down. Только солнце начало садиться. And Krishna was just thinking of going to have this ras this night. А у Кришны были планы, он хотел танцевать танец раса как раз вот этой ночью. So that's the time that Arista appeared there. И вот это было время, когда явился Аришта. Then he took a form of a huge bull, Он принял форму гигантского быка. and he started snorting and roaring. Он начал рычать и фырчать, Then he approached the village. и приближался к деревне. Big bull. Большой бык. Just by his shrieking sounds, some of the ladies and the cows had miscarriages. Просто когда слышали то, как он выдыхает воздух, некоторые беременные женщины и коровы, у них случился выкидыш. He said very big. He said his tail was moving the clouds. Говорят, он был настолько велик, что своим хвостом он двигал облака. Or clouds were moving around his hump like a mountain. Или облака, они кружились вокруг кисточки его хвоста, подобно горе. Anyway, big, maybe in low cloud that day. Ну, так или иначе, он был очень большой, но, по крайней мере, он достигал облаков, которые были не очень высоко. All the animals were running here and there, and the people were running here and there. И люди и животные, они разбегались. And they run to Krishna. Krishna, save us, save us. И они побежали к Кришне и стали кричать: «Кришна, спаси нас, спаси нас». Krishna says, don't worry, don't worry. А Кришна сказал: не беспокойтесь. He said, then Krishna became very angry. И Кришна очень разгневался. And then he went to Arista. Он приблизился к Ариште. He said, you fool, what do you think you're doing? Он сказал: глупец, что ты делаешь? You wicked rascal, you're frightening my friends,
these villagers and my cows? Ты негодяй, как ты смеешь пугать жителей деревни, моих коров и моих друзей. Krishna became very angry. His Brajavasis are disturbed. Кришна очень разозлился, поскольку Ариштасура побеспокоил Бриджабаси. He said, I've come to kill rascals like you and protect the devotees. Я пришел для того, чтобы убивать негодяев, подобным тебе, и также защищать своих преданных. It's like when Krishna met the washerman who was, when he went to Mathura with Kamsa's clothes. Подобно тому, как когда Кришна встретился с прачечником в Майтхуре, That they asked for some cloth, and the washerman, he started to insult Krishna's friends. они попросили у него одежду, и этот человек, который стирал одежду, он начал оскорблять друзей Кришны. Krishna got so angry, he cut off his head, chopped his head off with his И hand. Кришна так разгневался, что он просто отрубил ему голову своей ладонью. So for himself, he can accept insult, but for his devotees, become very angry. Он может терпеть оскорбления в свой адрес, но когда оскорбляют преданных, он очень гневается. So then Krishna said, "You rascal! This is what I came for." Then he began to, like the wrestlers do, make the slapping. И вот Кришна сказал: ты негодяй, сейчас я вступлю с тобой в сражение. И он начал вот так вот стучать себя по рукам, как делают борцы перед битвой. Rishta became very angry. Ришта также был очень разозлен. Looking at Krishna. Он стал смотреть на Кришну. And Krishna was with a friend. Кришна в это время был со своими друзьями. Krishna put his arm on his friend's shoulder. Он положил руку на плечо своего друга, Put his hand on his hip. поставил руку на себе на бедро. That really annoyed Arista. А это и разозлило Аришту еще больше. In other words, come on. Другими словами, Кришна говорит: ну что, давай. Then he put his horns straight forward and began to dig up the earth. And И Аришта, он опустил свои рога, начал рыть копытом землю и побежал. his eyes were red. Его глаза были красного And цвета. he come to charge Krishna like Indra's thunderbolt. И он начал атаковать Кришну, подобно молнии Индры. Krishna grabbed him by the horns and tossed him back. А Кришна схватил его за рога и отбросил обратно. And then he got up again, very angry now. Arista came charging again. И Аришта подскочил еще в большем гневе и бросился в атаку снова. And as he came at Krishna, grabbed his arms and kicked his legs and threw him over. И когда он приблизился, Кришна схватил его за рог и стукнул его по ногам и отбросил. And then he grabbed him by the horns and he began to like a washerman with the cloth. И он схватил его за рога и стал его отбрасывать в разные стороны, стучать, как будто так было похоже тому, как стирают одежду. Big demon, because Krishna's only this big. И Кришна вот такой вот маленький, а тут большой демон. And then after that, then he pulled off one of the horns and finished. После этого он вырвал у него один рог и покончил с Ариштой. Then Lord Yamaraj came and took him. И Ямарадж пришел и забрал его. So then there was the. So then he went back to the village, and everyone was so happy to see Krishna again. И после этого он снова вернулся в деревню, и все очень обрадовались, когда увидели Кришну. Then, so Krishna wanted to have his ras with the gopis. И вот Кришна, как и планировал, захотел провести свой танец раса с гопи. So then Krishna called the gopis. И вот Кришна, он позвал гопи. And then in the Bhagavatam, this is from Bhagavatam, they're quoting Vishwanath Chakravarti.
И вот в Бхагаватам там цитируется Вишванатх Чакраварти. He's given the story of the appearance of Radhakund. Он как раз и рассказывает эту историю того, как явилась Радакунда. It's from other Puranas. Это упоминается, эта история упоминается в другой Пуране. It's not mentioned in the Shrimad Bhagavatam. В Бхагаватам она не упоминается. But in the purport, you can read in the 36th chapter of the purport, they put Vishwanath's explanation in. Но в 36 главе вы можете прочитать в комментарии, как раз там Шрила Прабхупада помещает, не Шрила Прабхупада, помещает, там как раз есть вот комментарий Вишванатха Чакраварти Такура. This is not Prabhupada's. Да, это не The Прабхупад. disciples of Prabhupada have. Это ученики Прабхупады. Srila Prabhupada translated up to Lord Brahma's bewilderment. Шрила Прабхупад перевел только до главы, где рассказывается то, как Брахма был запутан. So this time when Arishta, it was one of the last demons, I believe. По всей видимости, Аришта — это был последний из демонов. So then they had this witty conversation with Krishna and the gopis. И вот произошла вот такая вот беседа, очень задорная, между Гопи и Кришной. Their conversations dealings are full of love, humor, like this, a very. И вот эта беседа, она была наполнена юмором и любовью. So then Krishna approached them and they said, "Don't stay away, Krishna. Don't touch us. И вот Кришна приблизился к ним, они сказали: «Стой, Кришна, не приближайся. You're a cow killer. Ты убийца коров. How can you touch us? You're impure." Как ты можешь прикоснуться к нам? Ты нечист». They said, Krishna, no, he wasn't a cow. He was a big demon. Took the form of a bull. А Кришна сказал: это не была корова, это был демон, который принял форму быка. Doesn't matter. He was still a cow, male cow. Они сказали: неважно, это была мужская корова. When Indra killed Vitrasura, he was a demon. Когда Индра убил Вритрасуру, и он был демоном. But he had to go and purify himself after. Indra had to purify himself because Vitrasura was the incarnation of. И Индре пришлось после этого очищаться. So he said, what do I have to do to purify myself? И он тогда спросил у них: что же мне нужно сделать для того, чтобы очиститься? They said you have to visit every holy place in the universe. Они сказали ему: ты должен посетить все святые места во всей Вселенной. Krishna said, why I should go everywhere around the universe? И Кришна спросил: зачем мне куда-то идти и путешествовать по всей Вселенной? I'll bring everyone here. Я всех приведу сюда. So he said, just watch. Вот посмотрите. Then he put his heel in the ground, made an indentation. И вот своей пяткой он сделал углубление в земле. Then water started to come in. И это углубление начало наполняться водой. He said, this water is coming from the Bhagavati river from Patal. Он сказал, что это с Бхагавати реки, которая находится на Патале. And they said, all the holy rivers, you come in this kund. И он приказал: все святые реки, приходите сюда, вот в эту кунду. He said, now you see all the holy rivers? They said, we can't see. И он сказал: Гопи, видите, все святые реки приходят сюда. Они сказали: мы ничего не видим. Then Krishna, please make yourself visible. Then all the rivers and holy places personified, they actually appeared there before the gopis. И Кришна приказал, чтобы все святые места и реки, они показали себя. И тогда олицетворенные реки и святые места, они проявились для того, чтобы гопи могли их увидеть. They all appeared with folded arms and said, I am the salt ocean, I am the ocean of milk. И они появлялись со сложенными ладонями и представлялись: вот я океан молока. I am the Sona Sindhu. Я Сона Синдху. Tarambani, the Goveri, И all the different rivers, Pushkar, вот они называли себя Таравани, Пушкар. Saraswati, Kadavari, Yamuna. So, just say, I am coming from Prayag. Посмотрите, вот я лично явился из Праяга. I'm amazed. Wow, Krishna's so clever. И они очень удивились: Кришна настолько разумен. So then Krishna, after he took his bath, И после того, как Кришна принял свое омовение, he became a little proud, arrogant. он возгордился.
He says, just see what I have done. И стал указывать, посмотрите только, что я сделал. What have you gopis done? Что вы, гопи, сделали? You couldn't have performed many pious activities. Вы не совершили такое количество благочестивой деятельности. What is it? I will create a better place than you. А Радharani сказала, я сделаю еще лучшее место, чем ты. And then she saw where Arista was digging. Nearby, Arista was digging up the mud with his hooves. Then she told her gopis, here, dig here, we'll make our own pond. И вот она указала на то место, где Ариштасура рыл землю своим капотом. Она сказала гопи, вот мы будем строить свою кунду вот в этом месте. Because Krishna says you can take part in my pond also. И Кришна, он сказал, ну зачем, вы можете принять омовение в моем озере также? They said, no, you already took bath, all that sin of the cow has gone in there, we won't take that. А они сказали, ты принял там омовение, и все эти грехи от убийства коровы, они там, мы не будем у тебя омываться. So then hundreds and hundreds of gopis are beginning to dig this pond with their hands and their bangles, they say. И вот сотни и сотни гопи, они начали рыть эту землю своими браслетами и руками. And Krishna was surprised, with only 1 hour they made this big pond. И Кришна был очень удивлен, потому что всего лишь в течение 1 часа они вырыли такое большое озеро. Krishna said, very good, beautiful girls, now you can fill it with water from my lake. И он сказал, очень хорошо, прекрасная девушка, теперь вы можете наполнить свое озеро водой из моего озера. They said, we're not putting that water in our lake. Они сказали, вот эту воду в наше озеро мы не будем. We'll bring our own water Мы принесем свою собственную воду. from Manasaganga. Мы принесем ее из Манасаганги. We have millions, it's a long way, Manasaganga. Это очень большое расстояние. Quite a way. Anyway, we have millions of gopis. They can bring it, take it apart and bring it, pass back all the water from Manasaganga. Так или иначе, миллионы гопи, они могут передавать эту воду из горшков от Манасиганги. Then Lord Krishna, he gestured to a heavenly personality who was well acquainted with all the holy places. И вот Кришна, он обратился к личности, святой личности из райских планет, которая была знакома со всеми представителями этих священных мест. And this personality bowed down to Radha, И вот эта личность, она поклонилась Радharani. and with tears in his eyes and folded his hands, И вот со слезами на глазах и сложенными ладонями она начала молиться. he said, "Oh Goddess, even Lord Brahma can't understand your qualities. И он сказал, о богиня, даже Господь Брахма не может понять твоих качеств. No Shiva or Lakshmi. Ни Шива, ни Лакшми. Only Krishna, he can understand them." Только Кришна может понять тебя. And thus he feels obliged that he wants to come and wash away your perspiration of digging this kund. И поэтому он чувствует себя обязанным, и он хочет вытереть пот с твоего лица, который возник, когда ты рыла эту кунду. Krishna is always anointing your lotus feet with charu and yavaka. Кришна всегда украшает твои лотосные стопы чаду и арака. And he decorates them with ankle bells. Он украшает их ножными колокольчиками. And he feels very happy and that he can satisfy the tips of the toes of your lotus feet. И он чувствует себя очень счастливым, когда он может принести удовольствие твоим стопам. And so by his order we have come here to live in this most excellent pond. И именно по его приказу мы пришли сюда для того, чтобы жить здесь, в этом самом удивительном озере. But if you will feel satisfied with us and give us your merciful glance, then we'll be fortunate. И если ты будешь удовлетворена нами и бросишь на нас свой милостивый взгляд, мы будем самыми удачливыми. So Radharani said, okay, what is your desire? И Радharani сказала, хорошо, каково ваше желание? And he said, our lives will be successful if we could come to your pond. И они сказали, наша жизнь достигнет успеха, если мы сможем войти в твое озеро. That's all we desire. Это единственное, чего мы желаем. Then Radharani looked at all her gopi friends, И Радharani, она взглянула на своих подружек гопи. and with a smile she said, please come. Она улыбнулась и сказала, хорошо, входите. And everyone became very happy. И все стали очень счастливы. So then from Shamkund, and then the water came forcibly and made a canal into Radhakund and filled up Radhakund. И вода из Шьямакунды усилиями пробила канал и стала входить в Радакунду. Then Krishna said, dear Radha, this pond will become even more
famous than mine. И Кришна сказал: «О, дорогая Рада, твое озеро будет еще более знаменито, чем мое. And I will personally always come and bathe here. Я сам лично буду приходить и принимать омовение в нем. This lake is as dear to me as you are. Это озеро настолько же дорого мне, как и ты». And Radharani said, I will come and bathe in your pond as well. А Радарани ответила: «Я также буду приходить и принимать омовение в твоем озере, Even if you kill hundreds of aristas. даже если ты убьешь сотни аристов». In the future, anyone who has intense devotion for this lake, which is on the spot where you chastise Arishta, and who bathes here or resides here, is sure to become very dear to me. И в будущем любой, кто будет приходить к этому месту, где находятся эти два озера, в котором то место, где был убит Ариштхасура, и он будет приходить и выражать почтение и омываться в этих озерах, он будет очень дорог мне. Okay, so if you want to become dear to Radha, Если вы хотите, чтобы вы стали дороги Радарани, you can bathe in Shamkund. вы можете принять омовение в Шьямакунде. If you want to be dear to Krishna, you can bathe in Radhakund. А если вы хотите стать дорогими Кришне, вы должны омыться в Радакунде. So then they had after that they had the great ras dance. И после этого они провели великий раса-данс, танец раса. So it says anyone who bathes in this on this particular day, И говорится, что любой, кто примет омовение именно в этот день, because that's the day when it was made, поскольку этот день, когда именно в этот день эти озера были сделаны, Krishna becomes very pleased and one becomes a great devotee. Кришна будет очень удовлетворен, и этот личность станет великим преданным. So that is appearance of Shamkund and Radhakund. И вот это и есть явление Радакунда и Шьямакунды. And that was found by Lord Chaitanya Mahaprabhu, И эти места, они были найдены Шри Чайтанья-Махапрабху. who took bath. It was just 2 paddy fields at that time. Он принял в них омовение. В то время это были просто лужицы, которые были в полях. But Mahaprabhu very happily took his bath in those 2 places. И Махапрабху с большим счастьем принял омовение в этих двух местах. Then later on there was a story of a very rich merchant who was going to Badrinath to offer some big donation. И позднее произошла история, когда богатый торговец отправлялся в Бадринат, чтобы дать там большое пожертвование. Badrinath appeared in his dream, said, "Don't bring it here. You take it to Raghunath Das in Vrindavan." И вот олицетворенный Бадринат явился ему в его сне и сказал: «Тебе не нужно отправляться туда, пожалуйста, найди Рагуната Госвами и отдай это пожертвование ему». And Raghunath always had a desire to make that kunds very beautiful. У Рагунатхи всегда было желание сделать эти озера очень прекрасными. So with that money, they constructed those nice ghats which are there today. И вот, используя эти деньги, он построил вот эти гаты, которые существуют до сегодняшнего дня. So that has become tonight at midnight, everyone bathes there. It's become a very, very big festival now. И вот принимает омовение в полночь, и сейчас это очень большой фестиваль. Devotees in Mayapur also go to the Radhakund. Here we have Radhakund, Shamkund in the Caitanya-mat. И здесь у нас в Чайтанья-мат тоже есть Радакунд и Шьямакунд. At midnight. Sometimes. Некоторые преданные в полночь отправляются туда. Jai Shri Radha Kund ki jai, Shamkund ki jai, Naulastami ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Jai Jai Shri Radhe Sham. Мадхав. Его Его Милость Панкаджангхри прабху ки! Маяпур Бхактавинда ki jai.